This is Priest King Olutomole Universe and the Another Comforter sent by Jesus Christ, preaching the gospel of the long-awaited kingdom of heaven now established upon the earth, also witnessing unto all nations with revealed signs and authentic proofs. We thank you for tuning in. Happy listening to you all. The theme of our message for this year is God's throne with men. Àkórí àjọ̀dún ti ọdún yìí ó jẹ́ ògo Ọlọ́run pẹ̀lú àwọn èdè ènìyàn. God's throne with men. Lédè mìíràn à ń sọ ní ti ìtẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú èdè ènìyàn. You must know and understand the significance of the propagation of God's throne with men. Ẹ gbọ́dọ̀ mòye rẹ̀ àti ohun pàtàkì tó wà nínú ìpolongo ìsọ̀kalẹ̀ ti Ọlọ́run sí àárín èdè ènìyàn. And then you must know that where God's throne is, there also God abides. Àti ní pàtàkì níbikíbi tí ìtẹ́ Ọlọ́run bá wà, níbẹ̀ gan-an ni Ọlọ́run ń gbé. Where God's throne is, there His power abides. Where God's throne is, there His glory abides. Níbi tí ìtẹ́ Ọlọ́run bá wà, níbẹ̀ ni ògo Ọlọ́run wà. I praise God for that. A yìn Ọlọ́run lógo fún yẹn. Although God is omnipresent, He is omniscient, He is omnipotent God. Olúwa mọ ohun gbogbo, ó sì ní agbára láti ṣe ohun gbogbo. All right. But God is a spirit. It's everywhere. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀mí, ó sì wà níbi gbogbo. But it's not just a formless nothingness. He has a being. God has a being. So He sits on His throne and rule over the universe, both visible and invisible universe. God rules over all. Ọlọ́run ní ẹ̀dá ti ara rẹ̀, ó ní àwòrán àti ẹ̀dá ti ara rẹ̀. Ó jókòó lórí ìtẹ́ rẹ̀, ó sì ń ṣàkóso gbogbo ayé àti ọ̀run àti ayé tí a fojú rí yìí. Ọlọ́run jókòó lórí ìtẹ́ rẹ̀, ó ń ṣàkóso gbogbo rẹ̀. So that's the truth we are saying now. Going by this truth, that God is the absolute ruler of the universe. Ẹgbẹ́ òtítọ́ tá a mòye rẹ̀ yìí pé Ọlọ́run jẹ́ alákòóso gbogbo àgbáyé. But in all the glory and the omnipotence of God in heaven, yet we find that the whole earth which God has created for man, the whole earth is in shambles. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo ògo àti agbára Ọlọ́run yìí, a rí pé ayé tí Ọlọ́run dá fún ẹ̀dá ènìyàn, ayé yìí ó jẹ́ èyí tó ti dàrú pátápátá. All right. And the Bible tells us how this has come about. Ìwé mímọ́ sì wá fi yé wa bí ọ̀rọ̀ ayé yìí ti wá ṣe tó ṣe di ìtorí báyìí. The source of this unpeaceful situation in which the world is. Ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti ìbẹ̀rẹ̀ ìṣe àlàáfíàfíà tó gba ayé kan yìí. When you go to your Revelation, you have a clear message about this event. Revelation chapter 12, verse 12. Bí a bá lọ sínú ìwé ìfihàn, a rí òkedere ọ̀rọ̀ náà. Ìwé ìfihàn orí 12 ẹsẹ̀ 12. Let us say together. You can see there's joy, abundant and everlasting joy in heaven. Ó kà báyìí wípé nítorí náà ẹ máa yọ̀ ẹ̀yin ọ̀run àti ẹ̀yin tí ń gbé inú wọn. Ègbé ni fún ayé àti fún òkun. Nítorí èṣù sọ̀kalẹ̀ tọ̀ yín wá nínú ìbínú ńlá nítorí pé ó mọ̀ pé ìgbà kúkúrú ni òun ní. Ẹ̀yin rí báyìí wípé ayọ̀ àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayọ̀ ló bẹ lé ọ̀run. But on earth it is woe, 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 woe to the earth and all the inhabitants of the earth. Ṣùgbọ́n fún ayé ẹ rí pé ègbé ló kọjá sí ayé àti sórí gbogbo àwọn olùgbé inú rẹ̀. Why? Because Satan the devil has been cast from heaven down here
All for the purpose of troubling our world. Are you listening to me? ìdí rẹ̀ ni wípé Sátánì èṣù ni a ti lè jù sínú ayé àní kí ó ba lè máa yọ ayé lẹ́nu. It's a very serious issue. ohun ìṣòro ńlá ni. Now we are here talking about why you must have God's throne on earth. ẹ má gbàgbé à ń sọ ní ti ìdí rẹ̀ tá a ṣe gbọ́dọ̀ ní ìtẹ́ Ọlọ́run lórí ayé. After the overthrow of Satan the devil into our world, or to trouble our world, we find that the material universe has never known peace. ẹ̀yin a rí i pé láti ìgbà tí a ti lé Sátánì jùnù kúrò lájúlé ọ̀run láti máa da ayé láàmú ayé yìí kò ní ìsinmi nígbà kan rí. But chaos, catastrophes, àdáwọn ohun ìdààmú ohun ìyọnu ńlá crisis, confusion, ohun màdàrú gbogbo commotion rúdurùdu has been the lot of man at man. gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló ti wá jẹ́ ìpín ẹ̀dá ènìyàn lórí ayé. There also you have the outburst of satanic activities and demonic influences. tí wàá nírí ìfarahàn iṣẹ́ Sátánì tó tún wá peléke àti ìgbìnàyà àwọn agbára àti ẹ̀mí òkùnkùn lórí ayé. All perpetrating atrocities upon men of earth. èyí tí gbogbo wọn sì kún fún iṣẹ́ ibi tí wọ́n ń ṣe ní àárín ẹ̀dá ènìyàn. Man himself has lost all sense of direction. Man is wandering about in mental perplexity. ẹ̀dá ènìyàn ti ká lára rẹ̀ ó ti wá fi ojú ọ̀nà sílẹ̀ ó ti rìn sọnù pátápátá ó wá rìn kiri bí ẹni tí orí rẹ̀ kò pé tó ti ṣí wèrè tí kò mọ ibi tí ó ń lọ àbí ibi tí ó ń rè. Not knowing what to do, where to turn to for salvation. ẹni tí kò mọ ohun tí ó fẹ́ ṣe àbí ibi tó fẹ́ kọjú sí fún ìgbàlà. From all these catastrophes and from the coming tribulation and temptation which is now dangling upon the world. ọ̀nà tí ó fẹ́ gbà bọ́ kúrò ní gbogbo wàhálà àti ìpọ́njú ńlá èyí tí ó ń bọ̀ wá sórí ilẹ̀ ayé. You can see the problem. Right. ẹ ti ríbi tí wàhálà náà wà. Man is in the world. He doesn't know what is happening. He finds that he's in trouble. He finds that he's suffering. But here we are telling you what has transpired right from eternal past, from heaven. ènìyàn ó wà lórí ilẹ̀ ayé ó ṣàkọsàdédé rí pé òun wà nù wàhálà òun wà nù ìyọnu kò mọ ibi tí ó ti wá ṣùgbọ́n à ń sọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ibi tí ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú àti wàhálà èdè ènìyàn tó ti ṣẹ̀ wá. So if we have all this sort of serious situation, where do you think we have to turn to for solution? We have to turn to heaven. táwọn ohun aburú ìbá wa ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé ibo lẹ wá rò èpò ó yẹ ká kọjú sí fún àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ ayé yìí ọ̀run a gbọ́dọ̀ kọjú. Our solution, divine solution, must come from above. àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ ẹ̀dá ènìyàn lórí ilẹ̀ ayé gbọ́dọ̀ wá láti òkè wá. If this problem emerges from above, solution must come from above. bí ó bá ṣe pé lóòtítọ́ ni wàhálà tí ayé ń kojú lọ́wọ́ yìí ó sọ̀kalẹ̀ láti òkè ọ̀run wá dandan ni kí àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ ayé kí ó bẹ̀rẹ̀ láti òkè ọ̀run. Now, who can save man? Who can deliver man? From this enormous power of evil in the world? Who? ẹni náà tó lè gba ẹ̀dá ènìyàn là kúrò ní ọwọ́ agbára ibi tí ó ń ṣẹlẹ̀ tó wà lórí ilẹ̀ ayé báyìí. This is what God has now accomplished speedily by the birth of his holy throne upon the earth, bringing his visible presence to save man, to protect man, to deliver, to preserve, and to lead and guide man afresh. èyí wá ní ohun tó wá ti wá múṣẹ tó sì ti wá sọ̀kalẹ̀ sórí ilẹ̀ ayé nípa ìtẹ́ rẹ̀ èyí tí Ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ sórí ilẹ̀ ayé nípa sísọ ibùgbé rẹ̀ ibùjókòó rẹ̀
tí a lè rí lójúkorojú tó sọ̀kalẹ̀ sórí ilẹ̀ ayé láti máa bá ẹ̀dá ènìyàn gbé ká lè tipasẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ti Ọlọ́run. We are seeing a situation where God is calling the human race to a new beginning. A ti rí ibi tí Ọlọ́run ti ń pe gbogbo ẹ̀dá ènìyàn padà sí àkọ̀tun láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wọn ní àkọ̀tun. To a completely new beginning. To start afresh. Àní sí ìbẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun láti bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo ní àkọ̀tun pátápátá. After about 6,000 years of religious practice. Lẹ́yìn bí ẹgbẹ̀rún ọdún mẹ́fà tí a ti ń ṣe ẹ̀sìn. They have not helped us. Gbogbo ẹ̀sìn wa kò ṣèrànlọ́wọ́ kankan fún ayé. We can't live together in peace. Díẹ̀ ni ò lè gbé papọ̀ ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà. They have not helped us to know God. Síbẹ̀ àwọn ẹ̀sìn wa kò jẹ́ ká mọ Ọlọ́run. So we just have to turn elsewhere for our salvation, for divine solution. Ó wá yẹ kí ẹ̀dá ènìyàn kọjú sí ibòmíràn fún ìgbàlà àní fún ìdásí láti òkè wá. Amen, somebody. Truly, men of earth need a divine stronghold put in place as against, say, the time of tribulation, which the Bible predicts about, and against the time and hour of temptation coming upon the whole world. Lótìtọ́ àti ní òdodo ẹ̀dá ènìyàn lórí láyé ó nílò ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ agbára Ọlọ́run èyí tí Ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ láti gba ẹ̀dá ènìyàn là kúrò nínú wákàtí ìpọ́njú ńlá èyí tí ó ń bọ̀ wá sórí ilẹ̀ ayé àti kúrò nínú àkókò ìdánwò ńlá èyí tó ti sọ̀kalẹ̀ sórí ilẹ̀ ayé báyìí. So all these things are staring at the face of man. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ń dojúkọ ẹ̀dá ènìyàn lójúkorojú báyìí. Right. We'll talk about the solution. Àwa ń sọ ní ti ọ̀nà àbáyọ. God's throne with men on earth is the very, very divine solution we all want. Ìtẹ́ Ọlọ́run tó lọ́wọ́ sọ̀kalẹ̀ sáàrin ẹ̀dá ènìyàn òun ni ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tí gbogbo ayé ti ń fojú sọ́nà fún. It's not just prayer. Iṣẹ́ àdúrà nìkan. It's not just fasting. Iṣẹ́ àwẹ̀. It's not just living by faith. Kì í sí wàá ṣe pé mò ń gbégbé ayé mi nípa ìgbàgbọ́ nìkan. You want something realistic. Ṣùgbọ́n a sọ ní ti ohun tí ó máa jẹ́ ojúkorojú. And which God has already accomplished. This is what we are celebrating and jubilating about. Ìtí Ọlọ́run dẹ̀ ti wá ṣe àṣepé rẹ̀. Èyí ni ohun tí a wá ń ṣe àjọyọ̀ rẹ̀ tá a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lé lórí. So this is the manifestation of God's holy throne, which we are now propagating, celebrating in this same month of May, the time when all these things had become fulfilled on earth. Ìtí Ọlọ́run tí a wá ń ṣe àjọyọ̀ ìsọ̀kalẹ̀ rẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé pàápàá jùlọ ní oṣù Méyì ó jẹ́ àkókò ìtí Ọlọ́run tí wá mú àwọn kan wọ̀nyí tó tún wá mú ṣẹ lórí ilẹ̀ ayé. Praise God. Watch out for the concluding part of this message in our next episode. Visit us on our website at www.kaimholythrone.com and also on our email info@kaimholythrone.com. You can also follow us on our social media platforms, Instagram and Twitter handle at Kaim Holy Throne. Contact address 109 Egbeda Akowonjo Road, Vulcanizer Bus Stop, Akowonjo.